இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பாஸ்தா. ஓகே, என்னோடய ஸ்டைலில் நான் பாஸ்தா பண்ணியிருக்கேன். இது கூட வந்து நான் ஸ்பெகட்டி ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் தென் க்ரீன் சாஸ், சோயா சாஸ், டொமேட்டோ கெச்சப்ஸ், மைனஸ், ஆலிவ்ஸ், ஆனியன்ஸ். ஓகே, இதுதான் தேவையான பொருட்கள். இதை வச்சுட்டு எப்படி சிம்பிளாக வந்து செய்கிறதுன்னு வீட்டிலேயே நான் செஞ்சுருக்கேன். இதை பாருங்கள். அலாங் வித் ஸ்வீட் ஆனியன் நான் போட்டிருக்கேன் டேஸ்ட்டுக்கு. இதெல்லாம் போகணுன்னு அவசியம் இல்லை, உங்களோட விருப்பத்துக்காக. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம்.